The Golden Shine, and UNICEF and Amanat initiative. Track follows. Quiet flows the river love, reflecting the golden shine. The ripples keep humming, the song of life divine. A morning of faith for life. Lord Jesus, through the Immaculate Heart of Mary. बुद्धं शरणं गच्छामि। नमो अरिहन्ताणम्। Let's go global. 2nd September 1945. The Second World War is over. After a lot of devastations, time to wake up. To call for a vote on the approval of the Charter of the United Nations. UNICEF is created by Resolution Section 57, Subsection 1 of the United Nations General Assembly on 11 December 1946 to provide supplies and assistance to children after World War II. UNICEF has been working in India for a long time, so as in West Bengal. We are generally working with the government and definitely with other stakeholders at the academic institutions, civil society organizations, and faith-based organizations. The Convention on the Rights of the Child is adopted unanimously by the UN General Assembly on November 20, 1989. Its 54 articles describe the economic, social, and cultural rights of the children. The organization began its work in India in 1949. Currently, it advocates for the rights of India's children in 16 states. Love and faith knew no boundaries, especially when the world passed through great crises. UNICEF started their humane project, Faith for Life, which began in Nigeria. I was in Nigeria and working with UNICEF, and I also noticed that the community is not responding to the services being provided by the government. And I also observed that religious leaders and institutions has a huge influence on the society. So we tried to capitalize that influence to mobilize the community to create a social movement in the society so that they get out of the social harmful practices and social norms and taboos, as well as they can avail the services being provided by the government and other partners. And keeping in mind, so we initiated a partnership with the faith-based organization in Nigeria. And basically there are two faiths, dominant faiths in Nigeria. One is the Christianity, another is the Islam. And basically we worked with both the faith leaders and scholars, and they come up with the scriptures quotations matching with the messages being disseminated from the UNICEF and the government for the improvement of the children and women in the society. They come up with the scriptures, and later that booklet, Faith for Life, was developed and now being utilized not only in the northern Nigeria. Later it was translated by the country office and it was being utilized across the Nigeria among 190 populations. Now it was so successful and has a huge impact over a period of last 6 to 7 years. Now regional office and the headquarters for UNICEF, they adapted that document and translated into different languages and are being used in across the Africa. So having lessons learned from there, I moved here and I tried to replicate that lessons
to UNICEF West Bengal, and I started the same partnership with Amanat Foundation here. From West to West Bengal, 1994. Since my childhood and you can say student life, I have a keen interest to dialogue with different religious communities. It was my field of interest. We have established Amanat Foundation for socio-economic and educational development of the minorities, those who are backward. We identify Amanat Foundation from our experience with them during the polio eradication initiative in India. At that time, we engaged them to mobilize the community for taking the polio vaccines. And they mobilized the community as well as the faith leaders of different faiths, and including the imams of the mosque and churches. And they did a fantastic job for the community mobilization through general mobilization as well as with the faith-based leaders. And it was a successful model for us. That's why this time also we identified them and we engaged for this partnership as well. Booklets were published after extensive research work conducted by UNICEF, Amanat, and religious scholars. The UNICEF, Amanat Foundation, and all the religious preachers of different religions have done a commendable and wonderful job by publishing this Faith for Life booklet, and it will definitely work as a reference book for all the religious preachers as well as society. এটা যদি আমরা প্রতিটি অঞ্চলে পৌঁছাতে পারি এবং প্রতিটি মায়ের কাছেই আমরা পৌঁছাতে পারি এবং গুরুদের মাধ্যমে সেটা এই যে ওনাদের শিষ্যদেরকে যদি ওনারা সেটাকে বেশি উদ্বুদ্ধ করতে পারেন তাহলে বইটার গুরুত্ব অপরিসীম। When life was at stake, all of them were unanimous in one faith: serve the mankind. Message of health precautions and social distancing not only came from government sectors, but also from the religious leaders. বিশ্বের দিকে যদি আমরা তাকাই দেখব সারা বিশ্বের মানুষকে সেই সতর্ক বার্তা দেওয়া হয়েছিল যে এই কোভিড-19 থেকে মানুষ যেন নিজেদের মুক্ত করে। ভ্যাকসিন নেননি এখন পর্যন্ত, অবিলম্বে তারা ভ্যাকসিন নিন এবং আপনার সন্তান যারা 15 থেকে 18 বছরের মধ্যে আছে তাদেরও ভ্যাকসিনেশন আরম্ভ হয়ে গেছে, অথবা আপনার বাচ্চাকেও আপনি ভ্যাকসিন দিন। কোনো রকম ধর্মীয় ফতোয়াবাজির মধ্যে যাবেন না। আমরাও কোরআন হাদিস পড়াশোনা করেছি, আমরাও ধর্মীয় বিধানগুলো পড়েছি। কোনো জায়গায় বারণ করেনি ধর্ম যে তুমি চিকিৎসা করো না, তুমি সাবধান হয়েও না, তুমি নিজেকে প্রোটেক্ট করো না। কোনোদিন আমার ধর্ম বলে না, কোনো ধর্ম বলে না এবং কোনো ধর্মীয় বাধা নেই। Booklets are published with a view to establish the right to better living of mother and child, like health, education, child protection, nutrition, wash, that is water, sanitation, and hygiene. Now the document is at the final stage, and initially we are doing it in English language, but gradually we will translate into all other languages like Hindi, Nepali, and other local languages which are relevant to different states of India. And the plan is to disseminate and use this booklet across India. আপনারা সবাই কম বেশি জানেন এবং এখানে যারা এসেছেন এই এন্ডোর্সমেন্ট প্রোগ্রাম যে বুকলেট আমরা তৈরি করতে চলেছি, আমরা প্রতীকী এখানে একজন বা দুজন করে আমরা এখানে এন্ডোর্সমেন্টের সাইনটা করাবো। We included 6 faiths in this initiative, and we developed the document with the scriptures from these 6 religions. They all support this great movement. All the holy scriptures are unanimous about it. Amanat Foundation Trust has been associated with UNICEF for mobilization for polio and routine immunization, avian influenza, HIV/AIDS prevention,
Japanese encephalitis, and presently focusing on Faith for Life. Collaboration with faith-based organizations. বন্ধুত্ব, একটা সমন্বয়, একটা পরস্পরের জন্য ভালোবাসার মঞ্চ। সেই মঞ্চের প্রধান কাজ আমরা রাখতে চাইছি মা ও শিশু, মা ও শিশুর স্বাস্থ্য, মা ও শিশুর পুষ্টি, মা ও শিশুর সুরক্ষা, মা ও শিশুর শিক্ষা, মা ও শিশুর জল এবং স্যানিটেশন ইত্যাদি। Besides religious leaders, we have included non-government stakeholders like community-based organizations, key influencers, media, से प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, सोशल मीडिया हो। Today we have organized, with support from Kolkata Press Club, an orientation for the journalist on this Faith for Life document. And we have also a partnership with Press Club to orient the journalist and future journalists from the media schools, so that the journalist community media can also be utilized as another platform to communicate these messages as well as to uplift the community, so that the development gaps can be covered and we can achieve our goal. government stakeholders like district administration, panchayat, and municipalities, frontline workers, SHG cluster federation leaders, and LPP folk artists. Sensitization programs organized with the stakeholders. আজকে আমানত ফাউন্ডেশনের পক্ষ থেকে এবং ইউনিসেফের সহযোগিতায় কালিম্পং ডিস্ট্রিক্টে डिस्ट्रिक्ट लेवल सेंसिटाइजेशन फॉर द एसएचजी फेडरेशन लीडर्स আজকে হলো। वो अति लाभदायक हुआ। हम लोग डिफरेंट जीपी से डिफरेंट ब्लॉक से इधर आए हैं कालिम्पोंग डिस्ट्रिक्ट के, और इधर जो उन लोगों ने वो जो बात मदर और चाइल्ड के बारे में, और जो बिफोर बर्थ और आफ्टर बर्थ जो मदर और चाइल्ड को देना है न्यूट्रिशन के बारे में, और जो बच्चे लोग को मदर्स लोग को क्या क्या करना है, कैसे कैसे इम्यूनाइजेशन देना है, कौन कौन रोग से प्रोटेक्शन करने के लिए क्या क्या करना चाहिए। 5টা की मैसेज ऑन हेल्थ, न्यूट्रिशन, एडुकेशन, चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड वाच আমরা বিভিন্নভাবে স্লাইড শো এর মাধ্যমে এখানে সেটা আলোচনা করি। हम लोग उन लोगों को ये सब बात बताएंगे, और जिस प्रकार से एवरी मीटिंग के दौर उन लोगों ने बताया कि हम एक एक करके वो विषय में उन लोगों से शेयर करेंगे, बातचीत करेंगे, और उन लोगों को प्रोत्साहन करेंगे, और हमारे लोकेलिटी को डेवलपमेंट करेंगे हेल्थ में, क्योंकि हेल्थ ही सब कुछ है। जब हेल्थ नहीं है तो कुछ नहीं होगा। सो हम हर एक दिन हमारे जो मीटिंग एसएचजी के साथ होगा, उसी समय हम सभी लोगों ये विषय में चर्चा करेंगे, और हम बहुत खुश हैं। Interfaith alliances involving religious leaders across all faiths developed at district and state level. এইটা একটু বিরাট আছে, এবং আপনারা যদি একটা ফোরাম বার করতে পারেন, স্ট্রং ওয়ান, এমবেসিগুলি আগে আসবে, কর্পোরেট সেক্টরের লোকজন আগে আসবে আপনাকে হেল্প করার জন্য। কিন্তু আইডিয়াগুলো আপনার ঠিক করতে হবে, কারণ আপনি সোসাইটিতে আছেন। আপনি একটা একটা ছোট ছোট কাজ ধরেন, সব ফেথ মিলে সব জেলায় সব স্টেটে একটা কাজ করেন। আজ এই বাল্য বিবাহ যে ট্যাবলো আমাদের স্কুলে এসছে প্রশাসনের পক্ষ থেকে, ইউনিসেফের পক্ষ থেকে, সেই উপলক্ষে আমরা শপথ গ্রহণ করব। আমরা দেশপ্রাণ স্কুলের ছাত্রছাত্রীরা শপথ করছি যে আমরা কোনোভাবেই 18 বছরের আগে বিয়েতে সম্মত হব না। ছেলে হোক বা মেয়ে হোক, তাদের লেখাপড়ার ব্যবস্থা আপনার দিকে করতে হবে,
এবং আপনাদের সঙ্গে সঙ্গে সরকার বিভিন্ন ধরনের ব্যবস্থা করে রেখেছে। তার লেখাপড়ার জন্য ফ্রিতে বই পাচ্ছেন। তারপরে কি লেখাপড়া চালিয়ে যাওয়ার জন্যে এখন স্কুল থেকে টাকা দিচ্ছে। হায়ার সেকেন্ডারি পাস করার পরে যখন সে ফার্স্ট ইয়ারে যে ভর্তি হবে তখন সে 25,000 টাকা পাবে। পরিণত বয়সে বিয়ে দিলে তার জন্যে সে আবার টাকা পাবে। দুটো দিক দিয়েই বাচ্চাকে সুন্দর করে তৈরি করবার পরে তারপরে আমরা বিয়ের ব্যবস্থা করব। আগে বিয়ে 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 করে এইখান থেকে আমাদেরকে দূরে সরে আসতে হবে। গর্ভ অবস্থা যখন হামেলা যখন হয়ে যায় তখন প্রত্যেক মাকে মানে যেখানে স্বাস্থ্যকেন্দ্র, লোকাল স্বাস্থ্যকেন্দ্র বা হসপিটাল বা যার যেখানে একটা কার্ড বানাতে হয়, তাতে সরকারি অনেক সুবিধা পাওয়া যায়। তাতে মানে 4টে পরীক্ষা করতে হয়, কিছু অসুবিধে হলে তার জন্য আপনার ট্রিটমেন্ট হলো। তো এটা আমাদের প্রত্যেকের হওয়া উচিত এবং এটা করা দরকার। লেখাপড়া, শিক্ষা জাতীয় মেরুদণ্ড, এগুলো আমাদের প্রত্যেকে শিখতে, প্রত্যেক ধর্মেতে মানে শিক্ষা জরুরি। 2022 में 19 का 15 जनवरी को हुआ था। 1 जुलाई में टीका पड़ा था। उसके बाद हम लोग बिहार चल गए थे। बिहार जाने के बाद हमारा कार्ड वहीं छूट गया था। तो काफ़ी दिन के बाद हम कोलकाता आए। कोलकाता आने के बाद तो हम इनको ज़रूरी नहीं समझे कि वैक्सीन नहीं पड़ सकेगा, तो हम छोड़ दिए। 1-2 बार 3 बार लेडीज़ आई थी तो हमको यही बात बोले कि हम कि मेरा कार्ड बिहार में छूट गया था, तो हमको ये भी नहीं पता कि मेरे बच्चे को नुकसानी होगा। तो फिर ये मैम अमानत फाउंडेशन से आए और मैम हमको ये बताया कि ये देखिए ये आपके बच्चे के लिए सस्ते है, आपको ये इंजेक्शन लेना पड़ेगा, या तो कार्ड आपको खो गया तो कार्ड आप बना सकते हैं। तो ठीक है, मैंने अपने घर में ढूंढा और ढूंढने के बाद मेरे घरे पे था। तो मैम हमको फिर 2 दिन के बाद गए, अपने बेटी को, मेरी लड़की को इंजेक्शन पड़ने के बाद और हम आए। तो हमको ये लगता है कि हमारे ये बच्चों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है और आगे लगाते ही रहेंगे। The faith leaders will be using this document to mobilize the community so that the community can avail the services given by the government and the partners, and also it will help to overcome the challenges of social norms, harmful practices and taboos being nurtured in the society for a long time. I hope that will be a great success for West Bengal government as for the UNICEF and other partners. Light, my light. The world feeling light. The eye-kissing light. Heart-sweetening light. The light dances, my darling, at the center of my life. The light strikes, my darling, the chords of my love. The sky opens, the wind runs wild, laughter passes over the earth. The butterflies spread their cells on the sea of light. Lilies and jasmines surge up on the crest of the waves of light. The light is shattered into gold on every cloud, my darling, and it scatters gems in profusion. Mirth spreads from leaf to leaf, my darling, and gladness without measure. The haven's river has drowned its banks, and the flood of joy is abroad.